Hello children, welcome back to EDUHUNT classes. So in the previous clip, you watched the problems regarding the plastics. So here we'll discuss the solutions of that particular problems. Okay, how to solve all the particular problems of plastics. Okay, here are the solutions of the particular plastics. Okay, the recycling and the plastics are not environmental friendly or not. Okay, we cleared the problem. So we'll do the solutions regarding that particular problems. Here we go to the solutions of particular problems of plastics. Okay, now clear. Okay, the first most problem solutions is that about stop using plastic. Stop using plastic. Okay, so avoid the use of plastics as far as possible. This is a main solution for us. Okay, avoid using of plastic as much as possible. Okay, ఎంతవరకు అంతవరకే, should not extend beyond limits. Okay, so మనకి కావాలా, ఓకే మనం అది కేర్ఫుల్గా యూజ్ చేసి అండ్ కేర్ఫుల్గా డంప్ చేసేద్దాం. బట్ షుడ్ నాట్ కీప్ ఆన్ యూజింగ్ ప్లాస్టిక్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ అండ్ డంపింగ్ దెమ్ వేర్ ఎవర్ వీ వాంటెడ్. ఓకే కదా, సో అవాయిడ్ యూజింగ్ ప్లాస్టిక్స్. ఓకే, యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇస్ మెయిన్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ప్రాబ్లమ్. ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఇదే. మనము తగ్గించుకుంటే ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ని ఆటోమేటిక్గా ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా కొంచెం రికవర్ అవుతుంది. కంప్లీట్గా 100% రికవర్ చేయలేము బికాస్ ఆల్రెడీ డ్యామేజింగ్. బట్ మనం 100% మనం ఇస్తే అవాయిడ్ యూజింగ్ ప్లాస్టిక్ విల్ డూ అండ్ విల్ సీ ఎన్వైర్న్మెంట్ చేంజ్. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ solution is use cotton or jute bags instead of plastic bags. You have to use cotton or jute bags. See, cotton bags or else jute bags instead of plastic bags when we go out for shopping. So these days in supermarkets and also grocery items, sure, we are seeing the usage of more cotton bags and also the jute bags, but not about the plastic bags because plastics are banned. Yes, you're using plastic bags. Is it true? No, don't use plastic bags. Better use, the jute bags. Children, some are using jute bags for carriages these days. Very good, children, very good. And also cotton. You prefer cotton or jute bags instead of plastics for school, lunch bags and also for shopping as well. Okay. And next solution is, see, main thing, dumping చెప్తున్నాను కదా, dumping పడేయడం. ఓకే, సో అది ఎలా చేయాలంటే, if you see the two particular pictures, first one is talking about green, okay, and second one is all about blue. So we have dustbins, children. Dustbins ఉంటాయి కదా మన పర్టికులర్ సరౌండింగ్ సొసైటీలోని. సో అందులో ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ యూ సీ ద గ్రీన్ కలర్ బిల్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ బయోడిగ్రేడబుల్. అంటే ఆ బయోడిగ్రేడబుల్ చెత్త అంతా మనము గ్రీన్ కలర్లో వేయాలి. అంటే ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ కావాల్సి అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ అని ఇందులో వేసేయాలి గ్రీన్ కలర్లో, బట్ నాట్ ప్లాస్టిక్ థింగ్స్. ఓకే, ఫైన్. సో వాట్ అబౌట్ ద థింగ్స్ ఆర్ కంటైనింగ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్, యూ హ్యావ్ టు డంప్ ఇన్ blue color bin. So it is not biodegradable. So they will take this particular things to one particular area and then they'll do some process regarding the things. Okay, solution వాళ్ళు చూసుకుంటారు. బట్ మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, to avoid using plastics. If we are using them, okay, we have to dump them carefully in the particular blue bins located in the particular areas. Okay, not about green bin. Green bin is all about organic waste అనమాట. ఇదంతా ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ఈజీగా డికంపోజ్ అయిపోయినవన్నీ మనము గ్రీన్ కలర్ బిన్లో వేయాలి, అంటే బయోడిగ్రేడబుల్ అంతా. ఓకే, సి ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ ఎక్సెట్రా. బట్ వాట్ అబౌట్ బ్లూ బిన్? ఇట్ ఈస్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్. అంటే ఏంటి, ప్లాస్టిక్ కవర్స్, ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్, టంబ్లర్స్, మనం తాగేసిన ప్లాస్టిక్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటర్ బాటిల్స్, అవన్నీ టెంపరీ సెక్ మనం యూజ్ చేస్తాం కదా, యూ డంప్ దెమ్ ఈజీలీ ఇంటూ separate bin, but it should not mix with that. Okay, so there should be a difference regarding these two. Okay, so let's see the point solution regarding this. Oh, something happened over here. What happened here? Okay, see, biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Did you understand, children? Biodegradable this one, non-biodegradable this one. Waste should be collected separately collect చేయాలి, and also disposed of separate dispose చేయాలి. ఓకే, దర్ షుడ్ బి ఏ డిఫరెన్స్. ఎర్లీ మార్నింగ్ చెత్త బండి వస్తుంది కదా మన ఏరియాలోకి, అక్కడ 2 కలర్ బిన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ గ్రీన్ బిన్, అదర్ వన్ ఇస్ బ్లూ బిన్. సో గ్రీన్ బిన్లో అంతా బయోడిగ్రేడబుల్ చెత్త వేయాలి, బ్లూ బిన్లో నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ చెత్త అంటే ప్లాస్టిక్ థింగ్స్ అని వేయాలి. ఓకే, సో దెన్ దే విల్ సపరేట్ అవుట్
సార్ట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. అంటే బయోడిగ్రేడబుల్ అంటే ఒక దగ్గర వేస్తే ఒక ఏరియాలో వేస్తే చెత్త అంటే అది డికంపోజ్ అయిపోతుంది కదా ఈజీగా, బికాస్ దే ఆర్ బయోడిగ్రేడబుల్. రిమైనింగ్ అంతా దే యూస్ ఫర్ creating some other purposes, okay? But you should not mix them too, okay? This is the one more solution. Mana chetilona solution idi, okay? First is avoid using plastic as far as possible. Second one is this one. Idi mana chetillo main ga, okay? Second point em chestam manamu using of bags. Idi kuda we can do it cheyachu. You have to try, okay? But idi entante main decomposing is main important because environment lo direct kalisipokodu, okay? There should be a separation, sorting cheyali. Fine. Now, what is the fourth solution? See, recycle the plastic waste. Children, I told you, you have to dump those, వేరేగా కలెక్ట్ చేయాలి, వేరేగా డిస్పోజ్ చేయాలి, ఓకే? కలెక్టింగ్ దమ్ సెపరేట్లీ అండ్ డిస్పోజింగ్ ఆఫ్ దమ్ సెపరేట్లీ, రైట్? సో ఎందుకు సపరేట్ చేయాలి అంటే హియర్ ద సొల్యూషన్. రీసైకిల్ ద ప్లాస్టిక్ వేస్ట్. ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ని ఎన్వైర్న్మెంట్లో కలిసిపోకుండా వీ కెన్ రీసైకిల్ దమ్, ఓకే? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్, ల్యాండ్ పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. యా, ఫర్ దాట్ రీజన్ వీఆర్ సెపరేటింగ్ దమ్ అండ్ కలెక్టింగ్ దమ్ and disposing them separately because to recycle them for some other purposes, okay? We are recycling the plastic waste, take care of in collect cheyadaniki, sorting ante group cheyadaniki, and also regarding the processing the plastic waste with this aim that is can be used in manufacturing of other products. అంటే రీసైకిల్ చేసి మనం దాన్ని వేరే ప్రొడక్ట్ అంటే ప్లాస్టిక్ నుంచి ప్లాస్టిక్కి తయారు చేస్తుంది, అంటే డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్ మనం అది తయారు చేయడానికి వీఆర్ separating the particular plastic waste. Understand? Yes. So here if you see there are some group sorting చేశారు. ఇదంతా some covers, normal bottles, ఇవి కొంచెం థిక్నెస్ ఉన్న బాటిల్స్, ప్లాస్టిక్ థింగ్స్ ఇవి చూడండి. some thin like delicate ఉన్న ప్లాస్టిక్ థింగ్స్. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ డిస్పోజబుల్ ఉంటాయి కదా, యూజ్ అండ్ త్రో థింగ్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటివి. అండ్ దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద కార్డ్బోర్డ్ థింగ్స్, కవర్స్, బ్లింకిట్ కవర్స్, దోస్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ. సో దీస్ ఆల్ సమ్ డిఫరెన్సియేషన్ ఇంటూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. అంటే సి లైక్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్, సంథింగ్ డిటర్జెంట్ బాటిల్స్ అండ్ డెటాల్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కొంచెం థిక్ ఉన్న డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నవి. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ పెన్సిల్ స్టాండ్స్, వీ కెన్ సీ సమ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. అంటే చిన్న చిన్న ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోయినవి, ఫ్రెజైల్ అయినవి. అండ్ దీస్ ఆర్ డిస్పోజబుల్ కప్స్ అండ్ ఆల్సో దీస్ ఆల్ కార్డ్బోర్డ్ కవర్స్ ఉంటాయి కదా, సమ్ ప్లాస్టిక్ మేడ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఓకే. జెరాక్స్ షాప్లో ఉంటాయి కదా వైట్ కలర్ పేజెస్ A4 చేసి అని పెడతారు ఒక కవర్లో, అలాంటి కవర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో దే విల్ సపరేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఫస్ట్ సపరేట్ చేసేస్తే దెన్ వీ కెన్ గ్రూపింగ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ థింగ్స్, డిఫరెంట్ దానికి మనము ఈజీగా వేసుకోవచ్చు, ఓకే? సమ్ కార్డ్బోర్డ్స్ లైక్ కవర్స్, బ్లింకిట్ కవర్స్ కానీ ఇంకేమైనా సరే అవి కొంచెం డికంపోజ్ అయిపోతాయి బికాస్ దే ఆర్ ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ పేపర్, ఓకే? బట్ కొన్ని ఏంటంటే మిక్సింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్వి డికంపోజ్ ఈజీగా అవ్వలేవు. సో దెల్ మేక్ ఇట్ డిఫరెంట్. సో దీస్ అన్ని కలిపేసి డిఫరెంట్ కార్డ్బోర్డ్ ప్రిపేర్ చేయడం కానీ దెల్ మేక్ ఇట్ అంటే ఈజీగా ఎందుకు వేస్ట్ చేసేయడం, అందుకే దే విల్ రీసైకిల్ దెమ్, ఓకే, ఫర్ ద పర్టికులర్ డిజైర్ ప్రొడక్ట్స్. ఫైన్. దిస్ వన్ మోర్ సొల్యూషన్ రిగార్డింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, knowledge should be given to people about green bin and blue bin. I told you no, green bin and blue bin. What is green bin is talking about? Green bin is all about biodegradable waste. Green bin anta enti biodegradable. It can easily biodegrade, okay? And what about blue bin? Blue bin is non-biodegradable. Blue bin is non-biodegradable. Here, non-biodegradable waste. Dump in here. Dustbins will say use me ani. We have to use for degrading, putting all the biodegradable organic waste in particular green bin and non-biodegradable ante plastic things ani indulo veyali, okay? And provided by municipality for separation of biodegradable things. Ante the municipality separations untayi, municipality morning they'll come, no, they'll GVMC వాళ్ళు వస్తారు కదా for taking off all the things, okay? So we have to dump them separately, okay? And biodegradable waste such as food items are dumped in green bin. Non-biodegradable waste such as plastic are dumped in blue bin. Clear enough? Will you do that from tomorrow? Will you tell your parents also to do that? Just take a lead and then you'll change the environment. Children, good children you all are, okay? So there should be a knowledge given to all such things. If we use, our next generation will do that same. If we will not use, our next generation will not do that, okay? So manam change testene, okay? There is no separate classes for that plastics, no? Yes. So one more is
The 4R plan. What is that? The 4R principle plan. We'll see what is that. People should also be advised to follow 4R principles. The 4R principles are mainly, reduce, reuse, recycle, recover. One more thing. Only four principles. What are they? Reduce, reuse, recycle, recover. These are the symbols, children. Reduce ante we have to reduce the usage of plastics. Okay, the iron oxide thing inside. Okay, and reuse. Mali reuse cheyagalina things ayanunte we have to reuse them. Okay, and recycle, waste unna products avi biodegradable kaanivi evana unte we have to recycle them, and we can prepare different things, no, with different products man prepare cheyachu. If there is any processes we can recycle them. And this is recover. Okay, recover. These four symbols for a particular word, 4R principles. Okay, first is talking about reduce, second R reuse, third R recycle, fourth R is recover. Okay, this is the 4R plan given: reduce, reuse, recycle, and recover. Okay, so this is all about the 4R plan. We have to advise the people should use about this particular 4R plan, and this will make environmental friendly. Okay, so if we educate them regarding the 4R plan, so it will help the environment to happily decompose. Okay, and next is all about to overcome the problem of disposal of solid polymer and solid waste, solid particles, solid materials ni decompose cheyadaniki, a problem overcome cheyadaniki. What happened? Scientists were trying to make such plastics which should be, first one biodegradable, second one is photodegradable. So scientists are still trying, they're making the processing to prepare a plastic that is made up of these two. Okay, they can be biodegradable, ante plastics are not biodegradable. Manam ippude chadukunnam kada, plastics are non biodegradable. Okay, plastics are non biodegradable, but scientists are trying to find to that type of plastics కనిపెట్టడానికి ఏం చేస్తున్నారు, they are trying the process. Okay, so scientists want to give a try regarding such type of plastic which has made me mainly two. What are they? Biodegradable అయిన plastics కనిపెట్టడానికి and also photodegradable అయిన దానికి చేయడానికి they are trying, scientists are trying to invent the particular type of plastic. Okay, we'll see what happens. So what are biodegradable plastics, children? Biodegradable plastics ante decomposed by microorganisms. Decomposed by microorganisms and bacteria use chesi, fungus use chesi ఏమవుతున్నాయి, they are degrading in the particular soil. But here biodegradable is that, but plastics are not biodegradable because they are not biodegradable. And if you see, scientists are still trying. Okay, we'll see what happens. Okay, now second one is all about photodegradable. In the sense, photo ante using of sunlight. Photo means sunlight. Photosynthesis telsa meeku, photosynthesis using of sunlight, plants with their own food. Yeah, so photo is all about sunlight, natural light. Yes, bio means the bio means microorganisms, ante we can say bacteria, fungus, all those. Okay, so biome in the sense microorganisms. Okay, the word biodegradable, and here is photodegradable. Okay, photo means by using sunlight, scientists are preparing those plastics should be decomposed by using sunlight easily. Okay, now so these are some polymers have been made. Examples are some polymers have been made. We'll see what are they. First one is PHBB. What is first one, children? PHBB. What is PHBB? PHBB stands for poly. Come on, PHBB, poly 3-hydroxybutyrate co-3-hydroxyvalerate. This is the name of PHBB, and you know what is used for? See, this is biodegradable. This PHBB is biodegradable and used in specialty of packaging, orthopedic devices, and also control the releasing of drugs. So all these three are uses of this particular PHBB. What is this, children? PHBB is a biodegradable thing. Name, the full name, abbreviation stands for poly 3-hydroxybutyrate co-3-hydroxyvalerate. Okay, so this is used in specialty packaging, orthopedic devices, and in control of releasing of drugs. Okay, next one is nylon to nylon 6. Nylon to nylon 6, the type of nylon, children, nylon fiber.
This fabric is nylon to nylon 6. Nylon to nylon 6. It is also biodegradable. See what is happening. To identify the plastics, numbers have been allotted. Children, there is a particular numbering behind the plastic bottles and some other items as well. So if you see the number 1, 2, 3 are named, we'll see, I will see structures also, okay. So we'll see here, what is it? To identify the plastics, numbers have been allotted. Numbers have allotted to different types of plastics. So we have no different types of plastics, namely thermoplastics and thermosetting plastics. In that we have number of things. PVC, polystyrene, polypropylene, okay. So all these are having some numbers, okay, to indicate the number of types of plastics. And the principles used for this, what are the principles? Four principles, what are they? Yeah, reduce, reuse, recover, and recycle. Very good. So smaller the number, easier to recycle. Remember this, children. Smaller the number, easier to recycle. So they introduced, using of the such numbers with that particular principles, they mix together to get a particular desired number, so that less the number, easier to recycle. What is the word here? What is the principle we are including here? Recycle, yes. Recycle symbol? Yes, the triangle one, like this. Did you see? Yes. So we'll see the particular picture over here. Yeah, there is the identification code. There is a code for recycling. These are all the recycling codes, children. All these are recycling codes. So how these are numbered? See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So 1 is all about PET. What is PET? Polyethylene terephthalate. Okay. So 1 is numbered for PET, containing PET. What is used? PET. So go back to particular watch video over there. Types of plastics we discussed, no? General properties and uses. In there I discussed all these things, okay? And number 2 is HDP. What HDP? High density polyethylene. Very good. That is number 2. And PVC, polyvinyl chloride. That is numbered as 3. Those items, that particular plastics are numbered as particular number 3. And LDP, low density polyethylene. And number 5, it is polypropylene. Number 6 is polystyrene. Yes, and 7 is other plastics, okay, other plastics we can say. So all these are numbered in certain order, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. See, lesser the number, easier to recycle. What is the main over here? What is the main statement? What is the main criteria here, children? The before page, if you see, lesser the number, or okay, we can write smaller the number, okay, or else smaller the number, easier to recycle. So accordingly, what is smaller number we have here? 1. What is 1? PET, polyethylene terephthalate. So all these polyethylene terephthalate are easily recycled. 2, some difficulty. 3, some more difficulty. 4, so on, so on, so on. 7th one is more difficult to, is very hard to recycle, okay. So all these are like this. All these are recycling codes, children. If you see the plastic things, if you just use of plastic things, you'll drink water, no, and also use some things, no. So if you see, if you turn to the back of the particular bottle, if you see there is a particular shape with that particular number also, you can observe the particular number. So if you see over there, there are such things, okay. You can see the numbers also there, and you can observe the number, which means 1 means PET. The name is not written over there. Names also will be written over there for some things, and some they do not include names. But yes, they have the abbreviations over here, HDPE, PVC, PET, like that. So you can see that lesser the number, easier to recycle. Remember that. Smaller the number, easier to recycle. Clear, children? These are the recycling codes for you. And that's it. These are the solutions of the problems of the particular plastics, okay. We have to avoid using plastic bags, and instead you have to use cotton bags and jute bags, and we have to use, first more important criteria is avoid using plastic as much as far as possible. It is hard, I know, but you have to try it, children, okay. Come on, do it, okay. Avoid using plastics as much as far as possible, and usage of the educated, particular bins, green bin and blue bin, remember that. And also they should be disposed properly, okay. Collecting waste properly, the plastics, and disposing them carefully in the particular blue bin is main important criteria. So all these are some
things, and also recycling codes also we discussed. Okay, so all about this, children. This is all about the solutions of plastics, and here we go with the ending session. And hope you learned a lot regarding the problems and solutions of the particular plastic for the environment. Okay, so here we ends the session. Thank you.